Every year, the German Ahmadiyya Muslim community is blessed with regular visits from Hazrat Khalifatul Masih, the Khalifa of Islam and leader of Muslims worldwide, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. May Allah be his helper. These visits are filled with moments of education, joy, spiritual development, and a shower of blessings from the Almighty. This year again, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad visits Germany to rejuvenate the faith of thousands. We'll bring you some of the few highlights of his visit from the past week. Hazur's first stop in Germany was in a historic town on the western border, in a city called Aachen. Here, Hazur was to inaugurate the newly built Mansour Mosque, constructed by the efforts of the local Ahmadiyya Muslim community. Hazur was greeted by the Lord Mayor upon arrival and given an official traditional welcome by the police guard, reserved for special guests of the city. Hazur inaugurated the mosque and planted a tree, marking the inauguration. The German Ahmadiyya Muslim community leads all other European chapters in the number of mosques constructed in their country. And this is due to the launch of the 100 Mosques scheme initiated by the fourth head of the community, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, may Allah be pleased with his soul. So far, the German Ahmadiyya community have constructed more than 40 mosques. A large reception was arranged commemorating the event, which was attended by hundreds of guests, including city officials, members of the local parliament, mayors, religious leaders, journalists, and local neighbors. Many notable guests, including the Lord Mayor, spoke at the event, welcoming His Holiness to Aachen and congratulating the community on the construction of the mosque. A message of support was also read out from Martin Schulz, head of the European Parliament. Die Jamaat Aachen wurde 1977 gegründet. Die ersten Ahmadis kamen hierher und 1978 wurde dann die Jamaat Aachen offiziell in die Gemeinden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland eingegliedert. Jetzt abschließend noch einige Worte zur Mansour Moschee. Der Name kommt daher, das ist der Name des Vaters des Kalifen. Der Präsident hatte von Hazur die Genehmigung bekommen, die Moschee dementsprechend zu benennen. Das ist heute für Aachen ein guter Tag, ein freudiger Tag. Zum einen, weil wir ein neues Gotteshaus haben, was wir zu Recht feiern. Zum anderen aber auch, weil diese Einweihung der Moschee der Ahmadiyya-Muslime ohne hitzige Debatten, ohne aufgeregte mediale Diskussion, ohne Streit und ohne Hader vorbereitet werden konnte. Und ich bin sehr dankbar, in einer Stadt leben zu können, in der das fröhliche Zusammenleben der Religionen gut funktioniert, dass ein Moscheebau die städtische Gemeinschaft nicht entzweit. Die Grundlage dafür muss für uns alle das Grundgesetz sein, dessen erster Satz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich wünsche der Ahmadiyya-Gemeinde, dass ihre Moschee ein Ort des Gebetes, der religiösen Lehre und der Gemeinschaft ist. Zugleich aber auch ein Ort, in dem sich unterschiedliche Menschen begegnen, sich kennenlernen, verstehen, Verständnis füreinander entwickeln, sowie Freundschaft miteinander begründen können. Möge der Segen Gottes mit Ihnen und sein Frieden mit uns allen sein. Ich freue mich ganz besonders, dass heute wiederum das Oberhaupt der Ahmadiyya hier in Aachen zu Gast ist. Das ist eine große Ehre, dass wir das Oberhaupt der Ahmadiyya hier wieder begrüßen dürfen. Zu diesem Anlass der Eröffnung der Mansour-Moschee. In his keynote address, Hazur spoke about the objectives of the mosque and commitment of the Ahmadiyya community towards peace and their continued humanitarian efforts around the globe. Hazur also spoke of the rights of neighbors and how the purpose of a mosque is not fulfilled by worship alone, but requires a true Muslim to also fulfill the rights of all people. یہ بڑی خوبی کی بات ہے اس شہر کی بھی کہ یہاں ایک یونیورسٹی بھی قائم ہے اور یقیناً یہاں اس وجہ سے علم کا معیار بھی بہت بلند ہوگا. تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ جماعت احمدیہ خدمت انسانیت کی وجہ سے کی غرض سے
اسکول بھی کھولتی ہے, لوگوں کو صحت کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ہسپتال بھی کھولتی ہے, اور افریقہ کے دور دراز علاقوں میں ہمارے ہسپتال اور اسکول چل رہے ہیں, اسی طرح اور پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو یہ خدمت انسانیت ہمیں ہماری مذہب نے, ہماری تعلیم نے سکھائی, اور اس خدا نے ہمیں بتائی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم نے مساجد آباد کرنی ہے, مساجد تعمیر کرنی ہے, تو ان کی آبادی کا حق, ان میں آنے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم صرف عبادت نہیں کر رہے ہوگے بلکہ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہوگے, لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوگے. Menschen sind die sich islamisch angeben in dem, was die extremistisch wollen, finde ich es unerlässlich wichtig, dass wir nicht nur hier diese Moschee haben, sondern viel mehr Orten. Ein weiteres Kriterium, was ich also beeindruckend fand, war, dass er sich gegen die Heuchlerei gewandt hat. Also vordringlich, egal ob man jetzt betet, ob man in eine Moschee geht oder was auch immer man vorgibt, wie religiös man zu sein scheint, wenn es im Herzen nicht stimmt, bringt das nichts. Und das merkt auch jeder Mensch. Und ich bin davon überzeugt, unser Schöpfer merkt das noch viel mehr. Wert die Extrovertiertheit, dass er gesagt hat, okay, die Moschee ist da, wir können essen, trinken, und wenn wir das moderat tun, dann haben wir den Bezug zur Moschee, aber der Gottesdienst ist nur dann sinnvoll und nur dann akzeptabel, wenn er auch mit Menschendienst verbunden wird. Und ich denke, das ist die Essenz dessen, was er uns heute mitgegeben hat. Und ehrlich, wenn wir diese Essenz realisieren würden, ich denke, dann hätten wir eine andere Welt. Also ich vermute, er wird ja ein ähnliches Oberhaupt sein wie für die römisch-katholische Kirche, obwohl ich der nicht angehöre, wie der Papst. Also das ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Later that night, Huzoor was received by a large number of community members in Frankfurt. Kalif Mirza Masroor Ahmad zu werfen. Es ist ein ganz besonderer Tag für Adnan. The arrival of an international religious leader brings considerable attention, especially when that leader is referred to as the Khalifa of Islam. Following the interest, Huzoor was interviewed by Die Zeit, a renowned national newspaper in Germany. In the interview, Huzoor was questioned on the current state of Islam, the reasons behind the violence committed in the name of Islam, and the justifications, if any, for such acts. میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو اسلام کی حالت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلام کے تنزل کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اسلام کی تنزل کی بنیادی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ہمیں اسلام کے اس ابتدائی زمانے میں جانا پڑے گا جب اسلام کی ابتدا ہوئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو، جو بگڑی ہوئی قوم تھی، اس میں تشریف لا کے ان کو ٹھیک کیا، ان کو انسان بنایا، جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جانوروں سے انسان بنایا، تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر باخدا انسان بنایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے لگ گئے. اور ایسے جب یہ حالت ہو گئی تو اس وقت پھر آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ لوگ، جن کی ایسی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ دوبارہ ان کی وہی حالت ہو جائے گی.
اور بلکہ اس بدتر حالت ہو جائے گی. اور اس وقت گو جہاں تک تعلیم کا سوال ہے جو قرآن کریم میں کھلے طور پہ درج ہے وہ تو وہیں موجود ہوگی لیکن اس کو سمجھانے والے اس کو بتانے والے جو علماء ہیں وہ بگڑ چکے ہوں گے. اور جب وہ زمانہ آئے گا تو اس وقت ایک شخص آئے گا جو پھر اسلام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا, ایمان کو دنیا میں قائم کرے گا, آسمان سے ثریا سے زمین پر لے کے آئے گا. تو یہ جو بگڑی ہوئی حالت ہے یہ تو اس پیشگوئی کے مطابق ہے. اور اس کا علاج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا جب یہ حالت ہوگی اور اس وقت جب امام مہدی آئے, مسلمانوں کی سدھارنے کے لیے آئے, ہدایت دینے کے لیے آئے, تو اس کو مان لینا اور اس کو میرا سلام پہنچانا, تبھی تم لوگوں کی حالت صحیح ہوگی, نہیں تو بگڑتے چلے جاؤ گے. Hazur also commented on the true nature and purpose of Khilafat in Islam and what makes a Khalifa. The next day, Hazur met a number of leading professors and thinkers and discussed various socio-political topics. Hazur was questioned on many aspects of religion, politics, economics, and shared his views with the academics. You see, even during the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, there were some minorities. He treated them well. Jews were living in Medina. During the time of four rightly guided Khulafai Rashidin, there was Christian minorities. Those who were under the domain of Islam, I mean Islamic government, but their due rights were being given to them, right? Even the Holy Prophet ﷺ says, whenever the war is imposed on you, you should not try to harm any person who is a priest, or you should not try to destroy or demolish the churches or synagogues. And every minority was given their due right. So Islam does not say that you should not discharge your duty towards your minorities or any person who is not a Muslim. For example, in Rabba we give due rights to the Christians. Yes, that's different. Now that after the enactment of the law in Pakistan, we have been declared non-Muslims, that is a different thing. But before that even, in Rabba is a small town where 98% of the population is of Ahmadi Muslims, right? And the population is almost 40,000 plus. And there are some Hindus living in that small town. There are some Christians who are living in that town, and they have their own church. Even we provided them the land to build their church. So religious is a matter of your heart. That is what Quran says, la ikraha fi din, right? So there is no compulsion in the religion. When there is no compulsion in the religion, then what right you have to deprive the people from their religion of their liking? Ja, es war natürlich eine Ehre, ihn, seine Heiligkeit kennenzulernen, und es war auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, und das Gespräch mit ihm war sehr fruchtbar. Man muss natürlich immer auf die Fragen, die man stellt, gucken, was man aus den Antworten dann herausnehmen kann, weil sie sind natürlich sehr philosophisch, theologisch gehaltvoll, und wenn man eher im Einzelgespräch ein Ja und Nein haben möchte, kriegt man eher ein komplettes Paket, wo doch viel Essenz drin ist. Ich habe das Oberhaupt der Ahmadiyyas ja schon gelegentlich wahrgenommen und erlebt und habe mich heute sehr gefreut, dass man im kleinen Kreis mit ihm sprechen konnte.
und gesehen, dass auf alle Fragen sehr offen und sehr zukunftsweisend geantwortet hat. With growing numbers of Ahmadiyya Muslims in Europe and around the world, an ever-expanding infrastructure is constantly needed. The German Ahmadiyya Muslim community is the largest among European countries. Thus, recently, the community acquired new offices for the Ansar and Lajna auxiliary organizations, right opposite the current headquarters Bat Sabu, called Batul Afiyat. Hazrat Khalifatul Masih inaugurated the building and made an inspection. The building has 3 floors and will serve as offices, guest houses, and an event location for the Ansar and Lajna organizations. Hazur then addressed the Ansar and Lajna and reminded them of their duties and to strengthen their efforts to spread peace within the society, as well as keeping a strong bond with God Almighty and keeping their actions and deeds in accordance with the instructions of the promised Messiah alayhi salam. Hazur also spoke of strengthening efforts to spread the peaceful message of Islam across Germany. Hazrat Masih alayhi salam ne farmaya कि मुझे इल्हाम हुआ वस्से मकानक और मेरे पास तो मकानियत की वसत के लिए कोई रकम नहीं. 5 रुपए देकर एक शख्स को भेजा कि जाओ बटाले से लकड़ी और काने की पिलशियाँ और वो लेके आओ ताकि अल्लाह ताला के इल्हाम को पूरा करने के लिए एक छप्पर डाल दें. आज वो छप्पर जो है वो दुनिया के 206 ममालिक में उसका फैलाव हो चुका है और ना वो छप्पर नहीं रहा बल्कि कंक्रीट की मजबूत इमारतें बन चुकी हैं. बस ये अल्लाह ताला की सिर्फ एक हुक्म नहीं था, एक पेशगोई थी जो हर नई इमारत जो बनती है उसमें हम पूरा होता देखते हैं. बस इस लिहाज से भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला जमात को जिस तरह अफराद में वसअत अता फरमा रहा है उसी तरह मकानियत में वसअत अता फरमा रहा है अपने वादे मुताबिक. लेकिन ये भी याद रखें कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का एक मकसद रूहानियत में तरक्की भी था. इसमें भी हर लजना मेंबर को, हर नासिर को, हर खादिम को, हर फ़र्द जमात को वसअत पैदा करने की ज़रूरत है, अपनी रूहानियत को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला से पहले से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है. तभी हम हकीकी रंग में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत को पूरा करने वाले होंगे. Another addition to the many mosques of Germany was the Bait al-Wahid Mosque in Hanau, which finished completion this year. The mosque was originally a shopping market, which over the past year has been converted into 2 large prayer halls and other facilities for a mosque to serve the needs of the Hanau Ahmadiyya community of nearly 350 people. Hazur inaugurated and inspected the mosque and led the first Asr and Zuhr prayers. The event received considerable media attention from national and local press and TV, including national broadcaster RTL1. That now people will know much more about the true Islam than before. Very nice. And what is it that the Ahmadiyya community can do for tolerance between the religions? You see, this is our message. We have been spreading all the time and everywhere that Islam teaches tolerance. You see, during the time of the Prophet of Islam, he was persecuted in Mecca and he never retaliated. Because of that, he had to migrate to Medina, and there war was imposed on him, and then he retaliated with the permission of Allah mentioned in the Holy Quran that, and I also mentioned here, that if you did not stop these people from doing their bad habits and from trying to finish you, then they will never let any synagogue or church or temple or mosque be left in the world. That means they will never tolerate any religion. So Islam teaches that there should be some understanding between religions, and you should accept each other's points of view. There can be dialogues, there can be debates, but not any type of harsh attitude. This is why we have been holding
interfaith programs. Just last year we held interfaith program in London, in Guildhall. There's a big old hall, very well-known hall in London, in central London. And all the representatives of the other religions, Jews, Christians, and Rabbi from Israel came to attend that function. Then Cardinal was there, Catholic Church was representing there, Hindus were there, and some Druzi tribes from Middle East were there, and there were so many other people. And I also spoke about Islam. We spoke about Islam. I spoke about Islam and they spoke about their religion. And the topic was God in the 21st century. So this is how we can come and sit together. Hazur and the Lord Mayor also planted trees, marking the inauguration. A large reception was held celebrating the inauguration, attended by hundreds of guests that included members of National Parliament, mayors, journalists and local neighbours. Some of the guests addressed the gathering, welcoming Hazur to Hanau and congratulating the community on the construction of the mosque. Ich freue mich, dass wir heute im Beisein seiner Heiligkeit des Kalifen diese neue Moschee feierlich einweihen können. Der Ahmadiyya-Gemeinde, all den Gläubigen der Gemeinde rufe ich zu, willkommen in der Brüdergrimmstadt Hanau. Mit diesem Bau zeigt die Gemeinde, dass sie hier in Hanau zu Hause ist. Offen und engagiert haben sie sich für das Projekt eingesetzt und die Bedenken in Gesprächen ausgeräumt. Das ist wirklich der richtige Weg. Somit ist ein gegenseitiges Verständnis entstanden. So sollten wir auch weiter gemeinsam arbeiten für ein friedvolles und friedliches und respektvolles Miteinander. Ich freue mich, dass wir heute die Einweihung der Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde feiern. Diese Moschee wird nun das Hanauer Stadtbild prägen und das ist gut so, denn wir alle sind Deutschland. Dieses Gotteshaus steht für Toleranz, Weltoffenheit und ein friedliches, kooperatives Miteinander. Der Bau dieser Moschee, der ja anfangs nicht ganz unumstritten war, aber dann alle Hürden überwinden konnte, zeigt nur zu gut, welche Bedeutung die Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland besitzt. Zu Recht setzt die Ahmadiyya-Gemeinde durch die Erbauung der Moschee mit ihren beiden Minaretten ein sichtbares Zeichen in die deutsche Öffentlichkeit, dass sie hier zu Hause ist und die Brücken schlagen möchte zu gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Ich hoffe, dass diese Moschee nicht nur für die Gemeindemitglieder in Hanau zu einem Zuhause wird, sondern weit darüber hinaus ein Treffpunkt für Toleranz und interkulturelle Verständigung sein wird, ganz gemäß ihrem Motto Liebe für alle, Hass für keinen. Nicht nur für die Gemeinde ist die Eröffnung heute wichtig, sondern auch für alle, die für eine vielfältige, offene Gesellschaft stehen. Und das möchte ich ganz deutlich nochmal sagen, in Zeiten, wo Islamhasser durch die Straßen in diesem Land gelaufen sind, Menschen eingeschüchtert haben, Muslime eingeschüchtert haben, Flüchtlinge eingeschüchtert haben, ist die Eröffnung, ist der Bau von Moscheen ein wichtiges Zeichen, dass wir hier gemeinsam in einer vielfältigen Gesellschaft leben, in der alle das Recht haben, ihren Glauben frei auszuleben. In his keynote address, Hazur outlined the objectives of a mosque and spoke of the continued efforts of Ahmadiyya Muslims towards establishing peace in communities. اس بارے میں بتایا گیا کہ یہاں ایک سپر مارکیٹ ہوتی تھی اور سپر مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں اپنی گروسری خریدنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور رقم خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں اس سپر مارکیٹ کو اب جو تبدیل کیا گیا ہے مسجد میں، تو یہاں اس میں دنیاوی اور مادی چیزیں تو نہیں ملیں گی، لیکن یہ ایک خدا کا گھر بنایا گیا ہے. اس خدا کا گھر جس نے کہا کہ میری عبادت بھی کرو اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا بھی اظہار کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرو
اور امن اور محبت کی فضا بھی قائم کرو. بس اب اس جگہ شہر کے لوگوں کے لیے, رہنے والوں کے لیے یہ مال میسر آئے گا, یہ چیزیں میسر آئیں گی جو بغیر کسی قیمت کی ادائیگی کے میسر آ سکتی ہیں, کہ یہاں آنے والے, یہاں رہنے والے احمدی, اس مسجد کو آباد کرنے والے احمدی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے. اور یہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد بننے کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس نے اس مسجد کے حق کو اگر ادا کرنا ہے تو اس مسجد میں آ کر صرف خدائے واحد کی عبادت کرنا کافی نہیں, بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ بھی ضروری ہے, اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرنا بھی ضروری ہے, محبت اور پیار کی فضا کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں آنے والے ہر شخص کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر جو ہم نے خدا کے نام پر بنایا ہے عبادت کرنے کے لیے, صرف عبادت کرنے والا نہیں, بلکہ یہاں سے محبت اور پیار کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی, محبت اور پیار کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے, اور یہی وہ اصل حقیقت ہے جو مسجد کی ہونی چاہیے اور ہے. Das Motto Liebe für alle, Hass für keinen ist etwas, was wir in Hanau, in Deutschland, in Europa, aber in Wahrheit auf der ganzen Welt gut gebrauchen können, weil diejenigen, die mit Hass unterwegs sind, denen müssen wir entgegentreten. Ich habe gemerkt, dass hier gerade in Hanau offensichtlich die Ahmadiyya Muslim Jamaat sehr willkommen ist. Das finde ich wichtig, weil wir haben ja in Deutschland hier gerade Zeiten, in denen es oft schwer ist, Moscheen zu bauen. Wir haben viel Rassismus gegen Muslime und von daher ist es erstmal eine gute Nachricht, wenn es hier möglich ist, eine Moschee zu bauen, die ja auch dringend nötig war, weil die Räume viel zu klein waren für die alte Gemeinde. Und von daher war das heute eine gute Veranstaltung. Stay tuned to MTA International in the following days and we'll continue to bring you updates on the activities of Hazrat Khalifatul Masih.